you are the one who motivated me a lot. ചെറിയ കുട്ടിനോട് ഒരു 3 വയസ്സായ ഒരു 4 വയസ്സായ കുട്ടിനോട് പോയിട്ട് മസ്തിഷ്കത്തിൽ ബ്ലഡ് പ്രളയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നല്ല മസ്തിഷ്കത്തിൽ ബ്ലഡ് പ്രളയം എന്ന് പ്രളയം. What I want to say is that ഒന്നും ഒഴിവാക്കാനില്ല. I think nothing has to be removed. ഹലോ ദേ, വെൽക്കം ടു ഇംഗ്ലീഷ് ഹൗസ് ഇമ്പാക്റ്റ്. നമ്മൾ കൂടെ ഉള്ളത് ലെനിനാണ്. ഇന്ന് വളരെ ആവിചാരിതമായിട്ട് ലെനിൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഹൗസിൻ്റെ ഓഫീസിൽ വന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊന്നിരുന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ഹൗസിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെഷനിൽ കുറച്ച് നേരം സംസാരിക്കാം എന്ന് പുള്ളി അഗ്രി ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ലെനിൻ, Hi. how are you? Very good. I'm feeling very happy. You're very happy for what? To see you. To see me? Yeah, to see you. Yeah. Lenin actually, he's one of our very passionate language learners. English House join ചെയ്ത് not even in one Back course. in 2020. When the corona pandemic. During the pandemic situation. He joined in our basically our intermediate level, and he repeated the program. Yes. Right? You did intermediate level twice or once? Once and advanced level 2 times. Twice advanced level. So one thing that I have noticed in him that he has finished his program and everything long back, but he still has that desire and spark in him. He still listens to the language. He keeps practicing English, right? Yes, so how was the experience in learning English from English House? I know you have a lot to say to our audience, to our language learning community. Okay. What I want to say is that people tend to make mistakes. That's for sure. So you are the one who motivated me a lot. I listen to your song, your speech. Whenever I get a single minute, I listen to you. I mean, when I'm going to my work or when I'm going back, whenever I get time, and your words actually motivated me. Do you still keep a vocabulary journal? Of course. I mean, I have completed 4 books. 4 books. 4. I mean, it's a small note. Which I can keep in my pocket. Nice. So while I'm on duty, I can jot it down something that I learn, and I put on my headset. You put your headset on. That is the word that I've been taught by you. Yeah. And I put on my headset and put the headset on. That is how I learned. One thing I noticed is that you tend to use all the vocabulary that we have given to you, all the phrases it comes. Like I had a conversation with you before the session itself, and I noticed almost more than 10 vocabulary that you've been using that we have taught you. Exactly. That's cool. I was very happy to hear. Okay. What I want to say is that ഒന്നും ഒഴിവാക്കാനില്ല. I mean, nothing has to be removed. I mean, everything. I mean, if you are passionate in English, you have to follow whatever you say. That's what I told you. Even I have the vulnerabilities of the fears of making mistakes or fears of being perfect. Like when somebody is there who speaks better English than me, this negative thoughts does affect me too. Right? So it's a journey. Like we all go through all these phases. So it's okay to make mistakes, and the only thing that matters is communicating. Just like how you're doing right now. I mean, a little bit I can speak English by listening. If you watch a film, you have to wait for the another sentence over there. You have to wait a little bit of time when the person speaks about there may be background music or something. You have to wait for the conversation, right? But if you listen to the podcast, you can continuously listen the word. You don't have to waste your time. Makes sense. Continuously listen that. So I would say podcast is the first material you can practice. So you can talk about the times when you really wanted to start learning English, like the initial thoughts. Okay. When was that, and how did you reach English House? Okay, when I was working in Dubai, I mean, I'm on my vacation. When the corona pandemic started, I had plenty of time to do whatever I want. So still I for one who is watching Facebook. So I saw that your advertisement, English House, that you can study English, you can learn English by using WhatsApp. So I just thought to join, but I didn't even imagine that I can be a fluent in English. But once I started learning, I joined your course and I learned. So I was eagerly waiting for the next class.
what I want is that when I joined English House, I want to speak English a little bit, not too much. Like I don't want to become like a native speaker. I want to speak in English without much mistakes. I understand. But now I want to work as a tutor. I want to English speak like teacher. a native speakers. That's nice. This is what I want to now. I mean, I passionate in English by your motivation. Happy to hear that. So do you have any tips or advices to people who are still in the journey of making a decision to start learning English, like beginners? ആൾക്കാർ പഠിക്കണം എന്ന് താല്പര്യം എടുക്കുമ്പോൾ അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതെന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്നുള്ളത്. അവരിത് സംസാരിച്ച് ഫ്ലുവൻ്റ് ആയ ആൾക്കാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും ശരി, അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതെന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല, ഇതെന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു തമിഴ് പഠിക്കുന്ന പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് സ്റ്റിൽ ഐ റിമെമ്പർ ദ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ആയിട്ട് ഐ ബീൻ ടോട്ട് ബൈ ഇംഗ്ലീഷ് ഹൗസ്, നൈവ്. ഡോണ്ട് ബി സോ നൈവ് ടു ബിലീവ് സംതിങ് ദാറ്റ് കംസ് ഓൺ ഇന്റർനെറ്റ്. ഇത് എഴുതി വെക്കുന്നു, നമ്മൾ അതുപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാം, ഇതിൻ്റെ വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്. അപ്പോൾ അത് ഡോണ്ട് ബി സോ നൈവ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേറെ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. നൈവ് എന്നുള്ള വേർഡും ആ സ്ട്രക്ചർ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ പഠിച്ചു വെച്ചു. ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് പറയാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, എനിക്ക് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതുപോലെ പറയാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾ അതുപോലെ എഴുതിച്ച് അതുപോലെ മിമിക് ചെയ്തോ. അപ്പം നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് സ്വയം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഐ യൂസ് ടു ഡു ദാറ്റ്, സ്റ്റിൽ ഐ ഡു ദാറ്റ്. ഒരാൾ പറയുന്നത് അതുപോലെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായോ, ആ സെന്റൻസ് അതുപോലെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മലയാളമൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല പഠിക്കുന്നത്. ഒരു ചെറിയ കുട്ടിനോട്, ഒരു 3 വയസ്സായ ഒരു 4 വയസ്സായ കുട്ടിനോട് പോയിട്ട് മസ്തിഷ്കത്തിൽ ബ്ലഡ് പ്രളയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നല്ല, മസ്തിഷ്കത്തിൽ ബ്ലഡ് പ്രളയം എന്ന് മസ്തിഷ്കം എന്താണെന്നറിയില്ല, പ്രളയം എന്താണെന്നറിയില്ല, ഒന്നും അറിയില്ല. പക്ഷേ ഇത് പോയി അച്ഛനോട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടി അത് കൊണ്ടുകൊടുക്കും. മീൻസ് അതാണ് കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു പുതിയ വേർഡാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുമ്പോൾ തുടങ്ങണം. എന്നിട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ ഈ വൊക്കാബുലറീസ് പിന്നെ കൂട്ടി വരാം. അത് ലിസണിങ്ങിലൂടെ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒരു ഡഫായ ഒരു പേഴ്സൺ ഒരിക്കലും സംസാരിക്കില്ല. കാരണം അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ അറിയാനില്ല, അവർ കേൾക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. So your recommendation to language learners is that start listening to people speaking English. I think that's a little long journey, because in movies and all that they use a lot of colloquial vocabulary and phrases and stuff, which you need to be very familiar with by being exposed to it more. You need to start watching more of such content, need to start learning more vocabulary that they use in colloquial situations. I mean, you're speaking about like you can kick the bucket. Yeah. Ammavan padai. Like there are idiomatic expressions that we may not be able to translate completely into a language. It comes from their culture. So you need to be exposed to their culture in order to understand such usages and all that. ഒരു ഫ്ലുവൻറ്റ് സ്പീക്കറെ ഇംഗ്ലീഷ് ഹൗസിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. മറിച്ച് നിങ്ങളെപ്പോലെയല്ല, നിങ്ങളിപ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ആഗ്രഹവും ഇഷ്ടവും പ്രണയവും ഈ ലാംഗ്വേജിനോടുണ്ട്. നിങ്ങളൊരു ഡ്രൈവറായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രെയിനർ ആവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങളിപ്പോഴും പഠിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും. പിന്നെ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഡിസയറും ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ടാണത്. സോ ഐ റെക്കമെൻഡ് എവ്രി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് us to be like Lenin actually. നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിനോടൊക്കെ പറയുന്നതാണ്, in order to improve your pronunciation you need to be exposed to the native English speakers through English songs, English movies and all that. Like he actually sang a song that I've taught him a few years back. ഏതായിരുന്നു ആ പാട്ട്? കുറേ പാട്ടുകൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു. ഒരു സോങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഡു യു സിങ് സച്ച് സോങ്സ്? ടൈലർ സ്വിഫ്റ്റിന്റെ ലവ് സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാട്ട്. ക്യാൻ യു സിംഗ് എ സോങ് ഫോർ അസ്? ഒരു പാട്ട് ഒരുമിച്ച് പാടിയാലോ? എല്ലി ഗോൾഡിങ്ങിന്റെ തന്നെ പാടിയാലോ? നോക്കുന്ന You're the light, you're the night, you're the color of my blood, you're the cure, you're the pain. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മനസ്സിലാകുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you need to be a passionate learner in order to communicate English fluently and to learn that language effortlessly. അതാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഫേർട്ട്ലെസ് ആയിട്ടല്ലേ പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും നിങ്ങളിപ്പോൾ ബേസിക് ലെവൽ, ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലെവൽ കോഴ്സ് ചെയ്തു, അഡ്വാൻസ് ലെവൽ 2 പ്രാവശ്യം ചെയ്തു, പക്ഷേ ഇപ്പോഴും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. ഇതൊരു എഫേർട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. യു ആർ എൻജോയിങ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് നമ്മളൊരു ഹോബി ആയിട്ടും എക്സാക്ട്ലി അതുപോലെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രശ്നം വരില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയും പഠിക്കാം, ഒരിക്കലും ഇത് അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഞാനത് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു മിസ് ചെയ്ത പോലെ. ഒരു ദിവസം ഒരു ന്യൂസോ
അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തോ ആ ദിവസം മിസ് ചെയ്ത പോലെ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് മൈ സജഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഹൗസിൻ്റെ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഹൗസ് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ എല്ലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും ഇംഗ്ലീഷ് ഹൗസ് വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന പ്ലാനിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ഇംഗ്ലീഷ് എവരിവെയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാമ്പയിൻ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ അടുത്തൊരു പരസ്യം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കേരളം ഇംഗ്ലീഷിൽ സൂപ്പറാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാവൂർ റോഡിൽ ഓൾറെഡി ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നമ്മൾ എല്ലാ ജില്ലകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യു ഷുഡ് ബി ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഹൗസിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ പാഷനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേണേഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മളെ ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള ട്രെയിനേഴ്സ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. സോ I really invite you to the team of language trainers in English House. As fast as I can. Yeah, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ട്രെയിനേഴ്സിൻ്റെ ടീമിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരട്ടെ. ബിക്കോസ് ഐ സീ ദാറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻ യു, ഐ സീ ദാറ്റ് പാഷൻ ഇൻ യു. ഞങ്ങൾക്കറിയാം യു നോ ഹൗ ടു ലേൺ ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ് നൗ. ഇനി അത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഫെലോ ലേണേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മൾ 4 വർഷമായി ഇംഗ്ലീഷ് ഹൗസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഹൗസ് തുടക്കം മുതലേ പറയുന്നതാണ് ബി എ പാഷനേറ്റ് ലേണർ എന്നുള്ളത്. അവിടെ എല്ലാ ദിവസവും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കലുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എത്രത്തോളം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയെ പ്രണയിക്കണം അതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത്. പലരും നമുക്ക് മെസ്സേജായിട്ടും നേരിട്ട് കാണുന്ന കേട്ടോ, മെസ്സേജായിട്ടും കോളായിട്ടൊക്കെ വിളിച്ച് പറയാറുണ്ട്, സാർ ഐ എം സ്റ്റിൽ ലേണിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ്, ഐ ഹവ് ബിക്കം എ പാഷനേറ്റ് ലേണർ, നൗ ഐ എം കേപ്പബിൾ ഓഫ് പ്രാക്ടീസിങ് ഓൺ മൈ ഓൺ, നൗ ഐ സീ ദ പ്രോഗ്രസ് ഇൻ മീ, ഐ എം കോൺഫിഡൻറ്റ് ടു സ്പീക്ക് എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരാൾ നമ്മൾ ഓഫീസിൽ വന്ന് ഐ ആം എ റിസൾട്ട് ഓഫ് നിങ്ങളുടെ ഗൈഡൻസിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ്, ഞാനൊരു പാഷനേറ്റ് ലേണർ ആണെന്ന് പറയുകയും ആ പാഷൻ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് നേരിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഐ എം സോ ഹാപ്പി ടു see you and have you in English House today. Nice and well to see you actually. അപ്പോൾ ഏതായാലും പുറത്ത് വൈഫും കുട്ടിയും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അധികം സമയം ഞാൻ മെനക്കെടുത്തുന്നില്ല. Thank you so much for coming to English House and sharing your valuable feedback. English House. WhatsApp-ലൂടെ get learning bros. IELTS മുതൽ juniors വരെ spoken English ലെ പൊളിയാണ് bros. WhatsApp-ലൂടെ കേരളത്തെ ഇംഗ്ലീഷിൽ സൂപ്പറാക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഹൗസ്. English House.